It's been a couple of days since you guys were eliminated from the playoffs. How have you been feeling? Proud of our year. Is special, I think, and being able to get that playoff experience and playing in a building like this with the fans was pretty surreal and makes us want more. So, what did you think of your own playoff experience and how you played in those games against Toronto? I'm proud of the way I played. I think I proved a lot of people wrong and turned a lot of heads, and that's my game right there is playing hard and being able to produce in a bottom six role. And I think I elevated my game in the playoffs and throughout the year and found another level that I could get to, and just going to build off that now. Have you had any discussions with the club in terms of your future here? Or I think they get some things to figure out over the next few weeks, and after they talk as a staff, and hopefully come back and get something that works for everyone. Given the kind of season you had, how do you reflect on maybe your stock going up, and where you think you can stand with either this NHL team or another team? Yeah, I think stock has definitely risen, and that was a personal goal of mine. Is proving that I'm an everyday NHL player, and finally getting over that hump of is he an AHL player or NHL player, and I had certain goals for personal goals that I set for myself when I signed here, and I pretty much nailed everyone. And just expanding my game defensively and being able to get on the PK and just adding value to myself as a player. And good playoff teams need a good bottom six to support them through the playoffs, and that was kind of my goal. Once I kind of had that fourth line center role on lock around the trade deadline, I just kind of committed myself to being the best fourth line center I could be and help this team in the playoffs. Have you been getting any feedback from your agent on what there's a lot of chatter about you? Yeah, I think it's still early, so nothing too specific yet. Just more that I'm in a good spot to earn a decent contract, and that's all I can do is what I did this year, and then the rest will take care of itself, I think. How would you describe your relationship with the head coach, Al? I think it's great. I had a good conversation with him earlier, and I told him I could tell he's become a much better head coach and grown as a head coach, and when he talks, the guys listen, and what he says, you really take it in, and you play for him too, and he's great at managing guys' ice time and practice times, and he's played a lot of games, so he gets it too. And I think he's grown more confident as a coach, and you can see it on the bench and in the media, and he's a real fun guy to play for. Is there a chance you're going to play for the U.S. at the Worlds? No, I got a baby coming any day now. congrats. Thank you. Learn about yourself throughout this, because it's been a bit of a journey. So how rewarding is it personally to kind of see things get to where they are right now? I don't think I learned too much about myself. I think I think I said something about this earlier. Like, I knew I could do this. I think it was more you guys and everybody else that learned about me. But I've always had the mindset like I can do this, and I can be an impactful player in this league, and just needed a chance to prove it, and that's what Steve and Greener have given me here, and I'm grateful for that. And but I think this is just the beginning, and I have a lot more to give, and I pride myself on becoming a better player every summer and every off season, and over the past 4 or 5 years I've gotten exponentially better at my game, and I'm only going to do that again this summer and come back ready to go next year. You
Thanks, guys. Have a great offseason. Claude, how have you been processing these last few days since you guys were eliminated from the playoffs? Yeah, I mean, it's a tough couple days. Just knowing that we're in that series and we're playing some good hockey. When we tied it up in the third in Game 6, I thought we weren't going to lose that game. But we're sitting here right now a little frustrated and disappointed. But we still got to be proud of what we did. What do you think of the steps, particularly with the younger players who didn't experience playoff hockey before this spring? What do you think of the steps they took throughout the season in the playoffs in their game? Yeah, I mean, it's something we need to be proud of. It's not just making the playoffs; it's how we did it and how we came together, and everybody bought into what we were trying to do, and it was pretty clear to us. So I think when everybody's on the same page like that, it just makes everybody's job a lot easier. And going down the stretch, I think we're playing some good hockey there. How do you see your future unfolding with this team? Yeah, I mean, I knew this question was going to come, but it's still early. I haven't given any thoughts. Haven't really talked to Steve yet. So, I love the players, the fans, the city. This year was the most fun I've had in a few years. Just coming to the rink was a lot of fun, and in that locker room, pretty tight locker room, so a lot of good things. How do you reflect on where you're at in your hockey career? How many more years you want to play, that kind of thing? Well, I don't know how many left, but I feel like I have a lot left in the tank, and like I said, I'm loving hockey right now. I want to play, and I feel like I could be an impact player. So it's just it's going to be a big summer for me, and for all my teammates too. So we have a little taste of it, of playoff, how it feels and how fun it is, and when you have that little taste, you want to get back into it. When you say it's going to be a big summer for you, in what respect? Just making sure I'm ready to go when the season starts. I got to be in good shape. Got to make sure that when camp starts, I'm ready to go. What all goes into making the season so enjoyable for you? What's that, sorry? What all went into the season being so enjoyable for you? Well, winning is one of them, but I think it's the way we did it too. It was great to see how everybody bought into how we wanted it to be, and I feel like we found an identity this year, and we rolled with it. So, and coming to the rink with those guys every day, it's they keep me young, that's for sure, and we go at it every day, and it's just so much fun. But we got a little taste of it right now, so we have to build on that. For a while, you brought the most experience to this group. I think about the first and second years you were here. How much easier did David Perron, Linus Ullmark make life for you to be able to kind of dilute some of that experience level? No, anytime you can never have too much experience in one team, and when guys come in and they've been with other teams and win Stanley Cups and deep playoff run, I mean, everybody's got that experience and they've been through it. So it's when you see guys like that, the way they act when it gets a little tough. I mean, you can learn a lot. I personally learned a lot from those guys, just the way they are, and so I can only imagine how it helped the young guys too. A lot of players say that one of the important things of playing in a market is having a good situation at home. How good has this situation been for you since you came home here? It's been great. I mean, last year was a little rough. After my first year, I thought we were going to take that step, and we didn't. So that was frustrating. But now that this year, and it's just like we
we're playing some good hockey and we're having fun doing it too. So we had a blast. We gave ourselves a chance to win that series, and coming back from 3-0 is it's definitely not easy. But you can see the belief in the guys, even when we're down 3-0. We knew if we play our game, we'd get back in the series. How do you reflect on the the Maple Leafs and like the other teams in the Stanley Cup playoffs? You're going to be watching them? I have trouble watching when I'm out, but I'll probably watch a little bit. Gavin will probably convince me to watch a few games. So, it's playoffs is the best time of the year, and when you're not in it, it's not so fun to watch. En français, oui. Quelles ont été vos réactions quand vous avez appris que vous étiez en partie des séries? Est-ce que vraiment ça a été une sensation de devoir accompli pour l'équipe de Sens? Oui, c'est sûr. Je pense que pendant la saison, on a bien commencé. Après ça, on jouait pas trop bien. Puis ça, c'était frustrant un peu, mais la façon qu'on a pu venir en équipe, puis de pouvoir gagner plusieurs matchs pour pouvoir faire les séries, c'est quelque chose qu'on est fiers de. Puis, ouais. Est-ce que l'organisation a fait une bonne chose selon vous cette année? Ça a aidé vraiment l'équipe à aller jusqu'aux séries? La quoi, excuse? L'organisation, Oui, je pense depuis que M. Enlauer puis Steve ont arrivé, je pense que tu peux voir comment que les choses ont changé un peu. Puis les partisans, surtout en série, tu as pu voir les partisans comment ils étaient en arrêt de nous. Puis ils nous ont aidés beaucoup à faire les séries. Puis pendant les séries, tu peux juste voir après la Game 6 comment que les partisans sont en arrêt de nous, puis ça l'aide beaucoup. La question pour moi, Brady Tkachuk, il apporte vraiment une différence en série. Il joue vraiment comme un vétéran au niveau de cette année. Oui, il a bien joué. Il a fait des gros buts pour nous, puis je pense qu'on a plusieurs joueurs qui ont très bien joué pendant les séries, qui nous ont donné une chance de gagner, puis pour les joueurs là, c'est la première fois dans la série, ils vont apprendre beaucoup, puis il faut juste continuer à pousser. À quel point est-ce que Travis Green et tout son personnel d'entraîneur ont contribué au succès de l'équipe cette saison? Oui, je pense que quand ils sont arrivés, on voulait avoir une identité, puis je pense que ça a pris un peu de temps de pouvoir cliquer, mais quand ça a cliqué, c'est là qu'on a commencé à gagner plusieurs matchs. So, je pense que avec le momentum qu'on a comme c'est là, c'est sûr que c'est pas un bon feeling comme c'est là qu'on a perdu en première ronde, mais je pense qu'on a encore du momentum puis il va falloir continuer. Est-ce que tu as vu peut-être ton rôle de vétéran avec les plus jeunes joueurs, pas juste cette saison, mais en arrivant en séries éliminatoires aussi, toi qui avais un peu plus d'expérience aussi dans les séries? Oui, je pense qu'il y a plusieurs joueurs dans l'équipe qui avaient joué les séries avant, so je pense que c'était pas juste un ou deux joueurs, je pense que c'est tous les joueurs ensemble. Puis on est une équipe qui est proche hors glace. So, je pense que tout le monde aide tout le monde. Les nouveaux entraîneurs, même de l'équipe aux communications. Ces changements-là dans la glace, est-ce que tu es capable de me décrire un peu de quelle façon ça a influencé le step que vous avez été capable de prendre? Oui, ça stabilise tout. Je pense que M. Enlauer, il me rappelle beaucoup de M. Snyder que j'avais à Philadelphie. Puis c'est une personne qui care beaucoup de ses joueurs. Puis il est toujours là pour nous supporter, que ce soit victoire ou défaite. Il sait qu'on donne tout ce qu'on a, puis il est fier de nous autres. De quelle façon avoir ça vous aide justement ça vous a aidé à prendre le step cette année? Oui, mais c'est lui le leader de l'équipe. Puis c'est sûr qu'on ne le voit pas chaque jour, mais quand le leader de l'équipe il a confiance en l'équipe, c'est sûr que ça met de la confiance aux gars. Puis c'est pas juste lui aussi, c'est tous les entraîneurs, puis tous les joueurs. Thanks, guys.
How have you been feeling after the last few days when you're out of the playoffs? It's tough to say because it's still kind of just, I'm sure everyone's saying that, but it's, I don't know, maybe as you get older, you kind of reflect like a little bit longer and kind of play a lot of things over and over in your head. What if this, what if that, you know? But again, it just kind of goes back to the same thing at the end of the day. Big step forward for the team and the organization this year. And trying to get to the mentality as soon as possible to not be satisfied and keep moving forward, because the next one is probably going to be a little bit harder to do, but in a good way. You battled through injuries and personal stuff earlier in the year. Yeah. Once removed from that, how have you been feeling on it? Good. Yeah, no, it's. I think changing team is always tough. It's for me, it always has been. I don't know, like my style of play, maybe. You know, like what I do on the ice. It takes a little bit of time to get the trust and maybe understanding of the coaches, the even players who I'm playing with, chemistry on the ice. Honestly, maybe even you guys or the fans. To have a, it's nice that you feel like if your game is respected and you feel like appreciated for what you do, and then you just go out there and put an honest effort. And it felt like I was able to build that a little bit better towards the end of the year, and it's fun. But again, like my other moves, I would say would be similar at the start. So it was a little bit tougher for sure, other than just the personal stuff. And yeah. No, I was kind of putting in the work and knowing or hoping that it would turn the right way. I guess knowing more from experience that it would, because I always felt like my game was respected and appreciated for kind of the little things I do out there. Like, I'm not a flashy player. I'm not going out there and try and find breakaways and cheat for this or cheat for that. But, you know, like, the plays within the game, the battle level, the battles on the board, the puck play, things like that. And it was good to be able to kind of find it. You know, it comes with more opportunity. The more you get out there, the more ice time. More, obviously, you always want more. And I also understand where I'm at in my career. So it's all things that also I'm battling inside on a daily basis. To the fire's fully there to want more. And then understanding the situation, what's around me. Julian touched on the adversity that you went through earlier last summer and fall. Are you looking forward to like kind of a sense of normalcy now that you're here? Yeah, well, I was looking for it. It seemed like at the start there was always something happening. You know, even more things happen later part of the year at some point. There's other things kind of that came up also in my, I guess, in my personal life, that other things in my family, but everything's pretty good now, and it's nice to. It's just like in the fall season, it seemed like it was one after another, and I feel like I'm in a spot now, like you said, a little bit more settled, I guess. Yeah. You've been on a lot of teams that have gone deep in the playoffs. You've won a cup. How close do you think this team and this group is? Yeah, it's really hard. It's really hard to answer this question because every team will evolve in a different way. But I do think getting playoff experience is so valuable. It's unbelievable. Like it really feels like two different seasons. It really does, I'm sure, for everybody. And it was so refreshing to just kind of get up in the morning and just feeling the electricity in your body like right away. Like you don't even have to do anything. You just know you're going to have energy at night versus maybe game 50 of the season. It's awesome. And just that alone, I think the guys are going to crave going back next year. I think it's understanding how important the season is still, because as an older guy, I almost want to just fast forward to March 15 every year and get playing those bigger games. But you don't get there if you don't take care of the first part too. You mentioned after the game how tough next season could be with everyone trying to get better. Yeah. Can you put into words how tough the division you're in is? I mean, you Yeah. played in Detroit. You know exactly what that's like. Yeah. Well, there's teams that
are always trying to stay relevant. Teams that have had success for a long time. I don't want to name teams, but I think it's pretty obvious who I'm talking about. And they're gonna, and maybe even with the cap opening up, raising, maybe it gets easier for them to keep adding to their team, keep extending their window. And then there's other teams that are trying to get in the conversation, like us, more and more. And there's not many that year to year that truly are contenders. So we're trying to enter that window. I don't know if slowly but surely is the word, but more like kind of get to your answer. You're trying to get in that conversation. I don't know how long or when it does, but you're trying to kind of like trying to win Game 6. You narrow down your focus to maybe now it's time to narrow to yourself. What can I do over the summer to get better on a individual basis? Team aspect will get taken care of later, and who knows where that puts us. Of all the guys you got to play with in the locker room this year, whose game maybe surprised you the most? Like, you might not have been as familiar with them, but you got to play with them and experience them, and you're like, wow, I had no idea. Well, no idea. I don't know if I think I watch a lot of hockey, so I knew most guys. Yeah, like I mean, again, like I'd say most of our young guys, I've been really impressed with their commitment to want to get better. Away from the rink, at the rink, and it's kind of like trying to put all that together. Like I think we've talked about Sandy a lot recently, and he's one of those guys. Like it's really impressive, you know. And the guys were all committed. Like Chucky tried to get us in town early last year. No one said anything. I'm not saying that you go against your captain. You don't. It's just maybe other places in the past, you kind of hear little rumblings. All the guys would like to show up, not one time. Like, it was really impressive, that part. So it's tough to kind of just say one guy. I was impressed with a lot of guys. Why do you think Travis's message and approach this year resonated with the group that came together? Yeah, well, he did a good job to keep the group focused, and I wasn't around as much, and I'm sure, obviously he did a really good job around the fall time, and like maybe game 20 to like whatever it was, we hit some tough patch. Ollie gets hurt, many guys were hurt, and we still found a way to win many games. I mean, Levy came up, played really well. Sometimes these are moments you can just kind of go away and here we go again for Ottawa, but it didn't happen. So he was leading that part for sure. Oui. Tu as un cheminement chaotique cette saison à cause que tu étais absent. C'est une équipe qui n'a pas fait de série depuis 8 ans. Décris-moi dans tes mots comment ça a été ce cheminement-là pour finalement faire partie des séries. Ouais, ben ça, je disais en anglais, tu sais, au niveau individuel, c'est tout le temps difficile pour moi de changer d'équipe. Je ne sais pas si c'est une façon de mon style de jeu, la façon dont j'approche la game en général, je ne sais pas, mais ça me prend un certain temps définitivement de un peu faire confiance à juste travailler le plus fort que je pouvais, puis que savoir que ma game allait être respectée, tu sais, par mes coéquipiers, par mes entraîneurs, les médias, la ville, etc. Puis c'est pas de quoi que je me lève tous les matins en me disant je veux me faire respecter par les autres, mais ça donne un certain paix d'esprit d'arriver à l'aréna puis de savoir que si tu donnes juste le 100% de ce que tu peux donner, c'est de quoi qu'il est apprécié, puis on dirait ça. T'es capable de comme jouer meilleur que t'es à cause de ce feeling-là. Là, faire partie des séries. Ouais, non, du côté de l'équipe, c'était exceptionnel. Beaucoup de pas vers l'avant. Puis je pense que là, le challenge, ça va être de continuer dans cette direction-là. Puis justement, de pas penser que les prochains pas vont juste arriver de même. Car ils arriveront pas de même, honnêtement. Il va falloir les faire arriver. Puis faire sûr que ça recule pas d'un pas. Encore plus. Tu as failli marquer le but le plus important des séries. Ben, tu l'as marqué, mais je veux dire, le rythme a changé. Ouais. Vraiment, c'était intéressant de donner encore plus de vues aux spectateurs. Mais comment tu as trouvé le travail des spectateurs? Ah, c'était incroyable. La ville est comme devenue en vie encore plus pendant les séries. C'était exceptionnel de voir le feeling. Je pense que tout le monde le sentait. Puis je pense que les joueurs aussi, de se lever le matin, comme j'ai dit en anglais, tu sais, t'as de l'électricité dans les veines, t'as même pas besoin de rien faire. Puis effectivement, ça nous prend les partisans pour avoir ce feeling aussi. Les matchs devenaient de plus en plus gros. Plus qu'on a gagné le match numéro 4, numéro 5, tu sentais qu'on avait une chance réelle de revenir.
Puis on le sentait, nous autres aussi, les partisans, ils ont fait un excellent travail. Ce but-là, il y a déjà une couple de gars depuis que le match est terminé qui nous disaient que quand tu as marqué, dans leur tête, c'était impossible que vous alliez perdre ce match-là. Ouais. Tu te sentais un peu comme ça aussi? Non, mais pour être très honnête, moi, j'essaie juste de move on, d'aller chercher le prochain. J'ai pas pensé à qui allait. Je sais pas, tu sais. Regarde, on a perdu, fait que je sais pas, le feeling n'était pas vrai dans leur cas, eux. Je sais pas comment te le dire autre que ça. C'est tellement plaisant d'être dans ces moments-là puis de jouer. Il n'y a rien qui décrit ça. Je trouve pas ça difficile. Je me semble, on dirait que le jeu, il y a des affaires qui rouvrent de plus en plus. Au match numéro 50 dans la saison, ça rouvre pas. Fait que je sais pas pourquoi dire ça, mais dans ma tête, on dirait que ça s'est toujours passé le même. On en a parlé un peu l'autre soir, mais est-ce que c'est encore quelque chose qui reste avec toi? Est-ce qu'il y a eu une pause publicitaire pas longtemps après? Les fans se sont mis à scander ton nom, puis je sais pas, je pense que l'animatrice de foule essayait de... Ouais, je sais. Comme je te dis, bizarrement, quand je joue un match, je suis vraiment focusé sur ce qui se passe sur la patinoire. J'ai pas trop entendu tout. J'étais vraiment concentré à aller chercher le prochain. Puis, honnêtement, de la seconde, quand la rondelle a rentré, j'étais déjà viré à la page. Je pense que c'est la façon d'agir dans ce moment-là. Comment tu as trouvé le travail de la direction cette année qui a probablement aidé l'équipe à aller plus loin? Oui, ben tu sais, c'est sûr que ça part d'en haut, hein. Ça part du propriétaire, Michael, son niveau humain, qui est en tant que personne lui-même, puis aussi après, il est présent autour de l'équipe, il vient souvent parler avec les joueurs. Tu le sens qu'il va être présent dans la ville. C'est exceptionnel pour de vrai. C'est un des meilleurs propriétaires définitivement dans la Ligue nationale que j'ai vécu de ce côté-là. Donc, c'est impressionnant. Puis après ça, ben, effectivement, pour répondre plus à ta question, ça descend vers le bas. Puis je pense que Steve a voulu amener un certain sérieux, un certain niveau de caractère à l'équipe aussi à l'été passé. Puis il va continuer dans cette direction-là. Je pense que c'est en anglais, je le dis tout le temps, là, in the spirit of doing something bigger than ourselves, pour de faire de quoi plus gros que nous, que nous les joueurs. On est 20 joueurs dans la chambre, on est 25, on a les trainers autour, les entraîneurs, mais gagner la Coupe Stanley, c'est plus gros que ça. Fait que faut que tout le monde tire vraiment dans la direction, puis même si tu fais ça, ça se peut que tu gagnes pas. Donc, par contre, si t'as pas ça, t'as aucune chance. Puis je pense que Steve, il fait ce travail-là pour amener ce feeling-là dans la chambre. Ça fait plaisir. Merci, David.
All right. No, it's only been a couple of days, but what do you miss most about being in the playoffs and having that experience? What do I miss most? I'm not sure. I don't know. It's just the playoffs, just in general, the energy, just to live it was. It was a dream of ours. We've all been playing in Ottawa, and we wanted to live with the fans in the city, live that experience of playing the biggest games of our lives. And like I said 2 days ago, it definitely did disappoint. I mean, we just to live the home game and seeing 20,000 people standing during a TV timeout. I don't think there's many rinks in the NHL that you're going to see that. And over the years, we heard a lot about the guys before that lived the playoffs here, and you hear so many different things. And to finally see it, I think it was just special. It was good experience for a whole group, and it was definitely a lot of fun. Did you allow yourself, like clearly you noticed the TV timeout, but did you allow yourself to kind of take in those moments of those home games? Yeah, you do. Right as soon as this national anthem, as soon as you skated out for warm-ups, just different energy in the building. It was just fun. It was fun to see. Obviously, the support's there all season and everything, but took such a big step for the playoffs. And online, you see videos of the city when we won the road game in Toronto. Just seeing everybody behind us, it was fun. And obviously, it's disappointing that we didn't push it further, but I think it was a good learning experience for all of us to live it for the first time. I think we learned a lot as a group, and I think it's going to be fun the next couple of years. I think the sport's going to grow even bigger from the city and the fans, and I think it's going to be even better for us as a group. What's having a taste of it change your approach for the summer and how you enter next year? Yeah, the season, the way we came in this year, I think everybody was on the same page. Everybody was ready to go, and everybody was willing to do whatever it takes to make the playoffs. And I think we did that. But I think the biggest thing for us coming in this summer, for a lot of us, it hasn't sunk in yet. And we lost a couple of days ago, and it doesn't feel like the season's over. But it's coming back in the same headspace and the same mindset of doing whatever it takes. We're going to go back into next season, and fortunately, it's not going to be any easier to get into the playoffs. We saw how tight it was this year. It's going to be same thing, if not maybe even harder next year. So, but you know what? You got to look back on the things on this season, everything we accomplished, and how big of a step we took as a group. And you got to focus on that this summer. Everybody's got to go home and do what they need to do to come back as healthy as they can be and as ready as they can be for next season. We know guys have bumps and bruises throughout the season and throughout the playoffs. Were you playing through anything in the playoffs? We all do. That's the fun part about it, in my opinion. It's playing through something. You play 82 games, 80 games, whatever it is during the season. If you manage to show up in the playoffs fully healthy, there's not many guys that can do that, unfortunately. But yeah, we all had our own little things. But like I said, I think it's the fun part of the playoffs is feeling the pain, feeling how hard you got to play, and do whatever it takes to try and win. What injuries did you have? I got my knee that's been bugging me for a while, but there's a lot worse cases out there than me. We haven't talked to Nick Jensen. I'm guessing he's one of those worst cases. We didn't see him on a lot of morning skates. What was it like for you to watch him rehab, play every night, but then not get to play with him in practices? Yeah, that's a guy that he's definitely not going to talk about it, but that was a hell of a half a season for him every day. Just I talked to him with him last night again, but everything he went through this year, still dressed up, still play as hard as he could. It was honestly so impressive for me. There's
that many guys out there that are willing to go through that much during a season, and he did it, and he played unbelievable. And to me, it was honestly a pleasure to play with him. The guy's so talented, and we got along together, and it worked on the ice. But off the ice, he's even better of a guy. And just to see, honestly, excuse me the bad word, but all this shit he went through all season to be able to play hockey, just goes to show you how willing every single guy was going to be to try and achieve what we wanted to do. And but no, he definitely did go through a lot. Yeah. No, no. I'm going to take some time. The past few summers with the surgeries and everything, it's been kind of different summers. So I'm looking forward to going home and take some rest, take some time to really focus on what I have to do right now. People talk about the playoffs being a different season almost. What stood out for you about the differences of how the game is played? Well, the energy is one thing, the passion and everything, but I think the biggest thing for me is we learned a lot on just experience in game 1 and 2, coming on the road. A lot of us, it's our first time. I think you're going to look back at it in a couple weeks and have a better idea of it. Right now, I think it's just so fresh right now that we didn't take time to sit back and really think about it. But you know what? It was a fun experience. That's what we wanted. We wanted to do it. We achieved it. We wanted to do more for sure. But I think it's all the little plays, the way the game is during the season. Yes, it's a detailed game, but during the season, some nights you might get away with it. You might still end up winning the game, whereas in playoffs you just won't. And one little play can cost you the game, and that's playoff hockey. But I think it was good for all of us to go through it, and I think, like I said, it's going to be good for next year when we come to that situation. We already lived it. Can I take some in French? I was just going to ask one more question. Yeah. So a lot of attention's gone to you, Jake. Yeah. Yeah. What do you make of his game? Yeah. We saw it all year. It was his first NHL season, so we all been through it. You all go through the ups and downs during a long season. It's tough to play that many games in a year against the best players in the world every night, but the more the season went on, the more you saw him getting comfortable and getting back to playing his game and being physical, skating. I mean, he's got all the tools. He's 6'8" on the ice or whatever he is. He's enormous out there. He can skate. He can make a good pass. He's got good skills. He's definitely got all the tools, but just to see him and Montepallo being so good all season for us, it's huge. I mean, you look at a team, and every year you look at the playoffs, and it's every single guy that has to do it. And seeing those guys coming in first year, and they didn't look like it was their first year. They played unbelievable all year, played great all playoffs. So it's definitely a positive for our group in the years to come here. C'est quoi l'état d'esprit de l'équipe maintenant que la poussière est un peu tombée? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Comment vous sentez? Je te dirais pas qu'il y a nécessairement rien trop de positif en ce moment. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qu'on n'a encore pas réalisé que c'est vraiment fini. Je pense que oui, dans une couple de journées, on s'en reparlerait. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de positifs à parler, mais je pense qu'en ce moment, c'est tout encore trop frais dans nos mémoires, puis on est tout encore un peu déçus que ce soit déjà terminé. Une question, David Perron est arrivé tard dans la saison. C'est quoi ton évaluation de son jeu, malgré la blessure ou l'absence qu'il a eu en début de saison? Oui, ça a été difficile pour lui. Je pense que quand tu arrives dans le milieu de la saison, c'est difficile. Tu arrives au moment de l'année que la game de la saison prend vraiment un step plus haut. Mais je pense qu'il a fait une belle job. Je pense que c'est ce qui amène ça à la glace, je pense que vous le savez tous. Ça fait 1100 quelques, 1200 games qu'il joue dans la Ligue nationale, mais c'est de l'avoir dans le vestiaire. C'est l'expérience qu'il amène. La façon de faire toutes les bonnes choses à tous les jours, de travailler plus fort que tu peux à tous les jours. C'est juste un aspect que c'est pas tout le monde qui voit, mais pour nous, dans la chambre, avoir des gars comme ça, c'est extraordinaire.
l'équipe pour progresser encore l'année prochaine? Oui, moi je pense que oui. Je pense que la saison qu'on a eue cette année, c'était beaucoup de fun, beaucoup de beaux moments, mais je pense que l'expérience qu'on vient de vivre en perdant contre Toronto en série, je pense que ça va vraiment améliorer notre groupe. On a tous beaucoup appris en vivant l'expérience pour la première fois. Puis je pense qu'on va tout arriver l'année prochaine encore plus prêt. Puis je pense à un autre niveau dans notre équipe, je pense d'avoir vécu un moment comme ça, de savoir ce que ça prend pour gagner, de savoir qu'est-ce qu'on a moins bien fait en série, qu'on va mieux faire pour l'année prochaine. Mais comme j'ai dit tantôt, je pense au bout de la ligne, ça sera pas plus facile l'année prochaine. Ça va être, c'est pas encore plus difficile. On a une division qui est vraiment talentueuse, une division qui est serrée. Fait que, non, je pense qu'en ce moment, c'est juste d'essayer de se reposer, profiter de l'été, peut-être prêt l'année prochaine. Ça explique principalement que vous avez réussi à prendre un step cette année, que vous avez réussi à passer à cette Oui. Je pense que c'est juste la façon que tout le monde est arrivé cette année. Tout le monde est arrivé sur la même page, prêt à buy-in, à faire tout ce qu'il fallait pour se rendre où qu'on voulait être. Tout le monde a été capable d'élever leur jeu d'un cran dans les deux sens de la patinoire. Puis je pense que c'est ça qui était le plus important. Ça a été une saison difficile par moment, mais je pense que tout le monde a vraiment continué de pousser dans la même direction. C'est ce qui nous a amené à faire les séries. Dans le line-up en tant que tel, il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de changements dans les dernières années, quelques ajouts importants par les Perron. Oui. L'arrivée d'un copropriétaire il y a presque 2 ans maintenant, quelques changements autour de ça, le directeur général, à quel point ça donne le ton pour une nouvelle ère? Oui, c'est exactement ça qui est arrivé. Je pense que ça a commencé dès leur arrivée, le changement de mentalité, le changement de culture, le changement de la façon qu'il faut performer, puis les expectations, excuse-moi le mot en anglais, mais je pense que ça a juste commencé d'en haut, puis ça carry jusque dans notre vestiaire. C'est tout le monde qui s'est porté à un standard différent toute la saison, un standard plus élevé, de vouloir s'améliorer match après match. Puis je pense que ça va juste continuer de s'améliorer. Je pense que tous nous, en tant que groupe, on a beaucoup appris au travers de la saison. Puis je pense que ça va continuer, ça va élever d'un cran l'année prochaine. Pour toi, personnellement, après avoir joué autant de matchs professionnels, puis toujours avec cette organisation-là, d'avoir participé aux séries, comment tu t'es senti? Est-ce que c'était un peu un poids d'enlever sur tes épaules? Je te dirais pas un poids d'enlever sur les épaules. C'est sûr que c'était une expérience que je voulais vivre. Ça fait 8 ans que j'étais ici. Puis je pense que c'était le moment qu'on attendait tous. On voulait jouer des matchs en série, on voulait vivre l'atmosphère des séries ici à Ottawa. Je pense oui, c'était le fun, mais au même moment, un coup que tu te rends là, comme n'importe quel compétiteur, on dirait que tu veux te rendre jusqu'au bout, tu veux te rendre plus loin. Oui, c'est décevant en ce moment, c'est sûr, mais je pense qu'au bout de la ligne, je pense que ça l'allume un petit feu en dedans de nous pour chaque joueur de savoir que l'année prochaine, on revient, puis c'est tout à recommencer. Il n'y a rien qui va être donné non plus. Mais je pense que ça nous donne un feu pour l'été, sachant que l'année prochaine, quand on rentre, on veut vraiment faire un impact. Qu'est-ce que Travis Green a amené à l'équipe cette saison? Beaucoup d'encadrement, beaucoup de détails qu'on avait besoin. Je pense qu'au fil des dernières années avant que Greener a rentré, je pense que c'était ce qu'on manquait. Puis depuis le début de l'arrivée, depuis le début du camp d'entraînement, ça a été une façon, c'est soit que tu le fais ou tu le fais pas, puis ça a été simple comme ça. Il n'y avait pas de zone grise, c'était noir ou blanc. Puis je pense que tout le monde, comme j'ai dit, tout le monde a buy-in depuis le début de la saison. Mais je pense qu'au même moment, oui, on a pris un step, puis oui, c'était une belle saison, mais je pense que l'année prochaine va encore prendre un autre niveau. Juste une dernière pour moi, mais à quel point ça a été bon pour toi, pour ton jeu, de passer la majorité de la saison avec Nick Jensen à côté de toi, une stabilité avec ton... C'était extraordinaire. C'est ce que je voulais depuis plusieurs années, c'est d'avoir un partenaire qui à chaque soir, tu sais avec qui tu vas embarquer sa patinoire, avec quelqu'un de bâtir, de la chimie, bâtir une habitude de jouer ensemble. Puis dès le début de la saison, dès qu'on a commencé à jouer ensemble, on a cliqué. Puis non, j'étais extrêmement reconnaissant. Je pense que c'était une saison pas probablement, en fait, ça a été la saison où j'ai eu le plus de fun à jouer au hockey depuis que je suis ici à Ottawa. Je
je pense que les deux ensemble, tu retrouves le gros plaisir de performer, de jouer à tous les soirs puis de jouer au hockey. On a retrouvé ça les deux ensemble, puis ça a été le fun. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, il a passé au travers de vraiment beaucoup de choses au travers de la saison pour jouer à tous les soirs. Mais je pense que je suis juste reconnaissant d'avoir eu la chance de jouer avec lui. C'était le fun en maudit. Ça fait un couple de jours qu'on s'est parlé à Tyler Clevin, puis il a mentionné que pendant cette année, il était entouré par des bons gars dans le vestiaire. Ouais. Je suis curieux si tu lui as donné des conseils à s'ajuster à vivre la vie d'un joueur de hockey à la Ligue nationale. Je pense que c'est tout le monde, un petit peu par petit peu. Je pense au travers de les saisons sont tellement longues, sont difficiles. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Puis je pense qu'au fil des années, quand tu gagnes l'expérience, tu passes au travers de plusieurs de ces moments-là. Puis je pense que c'est juste d'être là. Je pense on le dit, ça fait plusieurs années, mais on a vraiment un bon groupe de gars. On a une équipe qui est serrée, qui est tissée ensemble. Puis c'est ça qui rend ça beau. Je pense que c'est tout le monde qui est capable de parler à tout le monde. Tout le monde est capable de se supporter ensemble. Puis un gars comme Tyler, c'est justement ça. Il peut se virer à gauche ou à droite dans la chambre, puis il va y avoir quelqu'un qui est là pour l'aider, pour le supporter. C'est plus satisfaisant. Tu parles de l'équipe qui s'est serrée depuis des années. D'avoir réussi à le faire entre vous autres, de ça, récemment, avoir eu besoin qu'il y ait un paquet de changements. Non, c'est ça. Je pense que c'est un côté qu'on... quand on a clinché pour les séries, c'est ça qui était le plus fun dans l'histoire, je te dirais, enlève, tu sais, oui, de jouer en série, c'est sûr, c'est le fun, mais de l'avoir fait ensemble, d'avoir passé au travers de tout ça ensemble en tant que groupe, puis de voir que on s'est rendu ici, comme tu as dit, sans énorme changement. Non, c'est le fun. Je pense que c'est comme j'ai dit tantôt, je pense au bout de la ligne, oui, on voulait faire les séries, puis on voulait performer, mais on dirait qu'un coup que tu rentres dedans, tu veux rentrer puis vraiment avoir un grand impact. Fait que je pense que c'est un peu l'espace vide qu'on a dans nous en ce moment. C'est que oui, c'était le fun de jouer la première ronde, mais l'année prochaine, je pense qu'on veut jouer plus que ça. Thanks, guys.